హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు TFPC నేను మీ అంజలి. ఎస్, సో హిట్ లిస్ట్ అంటూ మన ముందుకైతే రాబోతున్నారనమాట. సో డెఫినెట్లీ టీజర్ అండ్ అలాగే ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఒక సైకో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత, టీజర్ చూసిన తర్వాత. సో డెఫినెట్లీ నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటి గురించి వీళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. సో టీం మొత్తం మనతో పాటు ఉన్నారు. సో హాయ్ టీం, నమస్తే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ తెలుగు తెలియదు, బాగున్నారు మొత్తం తెలియదు. తెలుగు అర్థమవుతుంది ఇద్దరికో. వీళ్ళిద్దరికి ఈయన బాగా మాట్లాడతారు, నోట్ గానీ లేదు సార్. ఆయన మదర్ టంగ్ తెలుగు. ఓకే, సార్ మంచిగా మాట్లాడతారు. నాకు వచ్చి 5 పిక్చర్ చేశాను కదా, దాంట్లో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి మీలాగా ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లాగా మాట్లాడలేదు, నేను గూడ్స్ ట్రైన్ లాగా మాట్లాడతాను. ఓకే ఓకే. సో ఫస్ట్ అయితే ఇటు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను, డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. సో బేసికల్గా కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ 1 అని అంటూ ఉంటారు కదా, లైక్ సింగిల్ తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇద్దరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు, ఎలా అనిపించింది అంటే లైక్ ఇట్స్ అన్ సైకో థ్రిల్లర్లా నాకు అనిపించింది. సో కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి చూస్ చేసుకున్నారు? No, it's Ria. After watching the trailer, only everybody is thinking it's a psycho thriller. It's not a psycho thriller. It's action suspense thriller. ఓకే. సో అంటే ఆ క్యారెక్టర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ కదా నేను అడుగుతున్నాను. Yeah, I can understand. సో ఆ క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేశారు కదా, దట్ మాస్క్ పర్సన్. సో ఈ ఫోల్డర్లో ఎవరైనా ఉన్నారా ఆ మాస్క్ పర్సన్, ఆర్ ఎల్స్ ఆ ఎంతూజియాజం అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు? హూ ఇస్ దట్ అని? ఫర్ 31st. అవేవి ఇప్పుడు చెప్పనంటారు. అంటే బేసికల్గా ఇలాంటి యాక్షన్ జోనర్ మూవీస్ ఎక్కువ వచ్చేసాయి కదా మనకి జనరల్గా, ఇలా అటు తమిళ్ కావచ్చు, తెలుగు కావచ్చు, ఎనీ లాంగ్వేజెస్లో. సో మనకి యాక్షన్ జోనరా ఎక్కువైపోయాయి. బట్ ఇది పర్టికులర్గా చూసిన తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? It will be totally different from other scripts. You can't compare this movie with any other, action thriller or suspense thriller. Okay. It will be ఫ్రెష్ కంటెంట్. Yeah. ఓకే. సో మీరు చెప్పండి. We don't have any forced action blocks. ఓకే. It comes with the story, and where 1 or 2 places where it needed, we have a perfect action. ఓకే. సో ఐ థింక్ దిస్ వాస్ ద డెబ్యూ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూర్స్. Yeah. డెబ్యూ. సో నాకు తెలిసి బిఫోర్ కూడా కొన్ని మూవీస్ మీరు వర్క్ చేశారు. Yeah, Kada? more than 10 years, almost like 11 years. ఓకే, 11 years వరకు వర్క్ చేస్తారు. సో ఆ ఇంపాక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈ సినిమా ఇంపాక్ట్స్ కొన్ని నేను చేసిన స్టోరీ మీద ఉంటాయి, మేము చేసినవి పలానా No. డైరెక్టర్ ఇంపాక్ట్ ఉంది, No, అలాంటివి ఏమైనా? No, it's totally different subject. ఓకే. Ravi sir subject is totally different, and this is it's little bit related to Ravi sir first film. ఓకే. Ravi sir first film is thriller suspense, ఓకే. so same kind of thing we did it starting. ఓకే. So it's a first film for our genre, but working with director, we never did this kind of movie. ఓకే, డన్. సో ఆల్ ది బెస్ట్. మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాను. సో సార్ నమస్తే సార్. ఫస్ట్ మీకు చాలా థ్యాంక్స్. ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ టీవీలో ప్రొడ్యూసర్కి ఇంపార్టెన్స్ యూ డోంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్. యూ గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఫస్ట్ టు ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్స్, బికాస్ ప్రొడ్యూసర్స్ నోస్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అండ్ హీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎవ్రీబడి. సో యూ మేడ్ దట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ అంటే బేసికల్గా మూవీ గురించి అడిగే కంటే ముందు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. బేసికల్గా మీరు కొన్ని మూవీస్లోని సార్ అంటే లైక్ కెమియో రోల్స్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అంటే లైక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. అండ్ నాకు తెలిసి పడియప్పాలో మీరు రజనీకాంత్ గారి స్టెప్ కూడా చాలా ఫేమస్ కదా. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి చెప్పండి. అంటే లైక్ అలా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయా కెమియో రోల్స్ అవన్నీ, ఆర్ వాట్? Cameo roles, it happened in my first film. యాక్చువల్లీ దానికి ముందు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉండేటప్పుడు కూడా చాలా డైరెక్టర్స్ వచ్చి ఎనీ క్యారెక్టర్ స్మాల్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్, అది క్యారెక్టర్ ఎవరు రాకపోతే రవి మీరు వచ్చి చేయండి అది అలా చెప్తారు. సో నాగేష్ గారు డైరెక్షన్లో కూడా చేశాను ఒక సీన్ అలాగా. సో అది అది యాక్టింగ్కి నాకు పెద్ద ఇది కాదు, ఒక భయం అదేమి కాదు. బట్ నా డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ పిక్చర్ చేసేటప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ సీన్లో ఒక క్యారెక్టర్, అప్పుడు రావికుమార్ ఒక పెద్ద ఫైట్ మాస్టర్, ఆయనే ఆ పిక్చర్కి ఫైట్ మాస్టర్, ఆయన చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్. ఆయన రాలేదు. ఆయన అక్కడ నార్త్ ఇండియాలో చాలామంది హార్సెస్ పెట్టుకుని ఆయన చాలా బిజీగా ఉండేటప్పుడు ఈ కుడెంట్ క్యాన్సిల్ ఇట్ అండ్ కమ్. So he sent an assistant director. He was like a very thin.
Okay. That was Colonel Kannan. So he was assistant to him. And he said, I will do that character, sir. I will fight it. Okay. After looking at him, I told, it's better I do the character. So I asked the costumes and the beard and all. And that sequence should be done from morning. That time was 11 o'clock. Till night, only till night we can shoot that Okay. scene. The fight and the escapism is there. We both, myself and the hero, will fight with the policeman, and then we both will fight first. Then the policeman will come. Then we will fight with the policeman, and I will make the hero to go out of that police Okay. from the jail. He escapes, and then they will hit me and they will put it in the jail and they will close the door, and there comes screenplay direction, K.S. Ravikumar. That was my first film. At that time I used to say I made a dialogue, Appa Tapchitana, because I was the assistant director for 10 years. So Appa Tapchach, first வந்து Appa Tapchitan அப்படின்னு Appa Tapchitan, because the hero has escaped, Okay. Appa, he escaped. That was the dialogue. Because I was doing, Appa Tapchach. Okay. So I made like, anyway escaped, like that. So ala. So in that film, the producer is R.B. Chaudhary. But I didn't ask him. At that time, there was no cell phones at all. So I myself decided and I did that film, because the camera should go to the unit every day night after the shoot. If the camera goes, the total alignment will go. Okay. Because we made the camera fixed with the glass. In that glass, I made 2 black papers. I stick 2 black papers very tightly. It will not shake even a small millimeter, because I want the picture to be in CinemaScope. Then while he is getting inside and closing the siphon, I opened the lower part. Okay. With the camera, I have to open. Okay. With the camera, I have to keep all the fingers. I did. Then I took all the cellophane tapes and I was ready and I said action. And he was going inside and he was closing. Closing time, this will go down. So the screen will become 3/4. Then another siphon somewhere in the city, he will open. Siphon. That siphon, when it was opening, I took the other paper. Up. So the CinemaScope will become 35 mm. Those days, 35 mm was the usual. Usually we used to do in 35 mm. 35 At that time. I'm talking about 90. Okay. So, but the beginning will be in CinemaScope. The whole fight will be in CinemaScope. Okay. The scene will be CinemaScope. So that has to be done before the night. The whole fight, the scene, everything. Okay. When I was doing that opening shot, it was almost 5:30. The light was coming literally. Then after that, he runs in the city and he escapes. From there, the story starts. So in that sequence, I don't have any other alternative artist or ideas. So I did that. Okay. And I didn't told this to the producer also. After the picture rushes, when he saw the rushes, he felt, hey, you have done a good job, man. Producer was telling. So in the second movie, some other artist has to do a villain role, and where he told, he was busy, sir. Don't worry, you do that character. So like that. Third movie, he only told to do the main villain role. Because Vijay Kumar is supposed to do that role, but he has to shave fully. Okay. But he was working in a lot of films. So he was busy and it was a continuity also. So I told sir, Vijay Kumar is not agreeing to do that. Gundu, enna solluvaanga? Gundu. So he said, nee adra motta appadinu. So I made the villain role. All this becomes after producer's wishes. Then fourth picture I did for Super Good Films itself, but there was no character. And he said now it's a sentiment.
You do some junior artist character like that. ఓకే. So I did a small role with Ravikumar combination, and that was my fourth film. Then I went outside for other movies and all. Those people asked me to do roles. మూవీస్ అండ్ ఆల్. No, to do a role. ఓకే. For them, it was actually cheap because I don't take remuneration for the character. So money is money is a part they played, and they also felt it's a sentiment. So like that, it started, and later on when I am doing movies with big artists, those artists itself asked me, what you are going to do? What you are going to do? Every schedule, you didn't do any character. Which character you are going to do? Then I never fixed anything, sir. Let's see. On the spot, it happens. ఓకే దెన్ సో ఆల్రెడీ మీతో జర్నీ చేశారు. But finally, in this movie, I didn't act. అయ్యో. They didn't give me because they know about my acting, so they don't want me to act. Yes. ఓకే. సో వాళ్ళ గురించి చెప్పండి సార్, బికాస్ మీతో పాటు కలిసి జర్నీ చేశారు అండ్ కొన్ని మూవీస్ కి వర్క్ కూడా చేశారు కాబట్టి. కొన్ని మూవీస్ for the past 10 years, 10 to 11 years, ఆల్మోస్ట్ అన్ని they worked as assistant directors. There are 6 assistant directors. Out of the 6, they are the associates actually. Okay. And that out of 6, 2 I introduced in the previous film, Google Kuttappa, which was a remake of Android Kunjapan. Okay. And then this happened, and I want them to do because why 2 means if one is not confident, the other will help. Okay. In whatever thing, while keeping the shots or arguing with the artist or doing the screenplay or in editing, whatever may be, because they were, I know they have efficiency in doing themselves alone. But in this movie, because already I had a bad experience with another director who did the screenplay and went away at the last minute. So I don't want that to happen in this. So I asked you to jointly do the movie. Okay. So that if anything happens, I will say one will go out and the other. But luckily, both of them are very they are friends for several years, no? Oh. So they That's both why equally did. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే నువ్వు చెప్తావా అనుకున్నారు ఇద్దరు. సో అంటే సార్ చూసిన వెంటనే మీకు వావ్ అనిపించిన ఏదైనా సీన్ ఆర్ ఎనీ షార్ట్? No, the whole movie, I never expected that this type of performance, how they acted and showed, or whether they got it from the artists themselves or how they made it. That was a shock for me still today. Okay. Because in my film, when they are working, they never did that job, acting and showing to us, to artists and all. They used to do. He used to look after the costumes. He used to look after the art department. Okay. Another one will give the pad, and I used to act and show. So like that, but they didn't do this type. But they got the job done for that film. Okay. That itself was a big shock for me. The whole film, the narration, what they told to us was more interesting when I saw the first copy. Okay. So as a director or as a teacher, out of 10, ఇద్దరికి ఎంత మార్క్స్ ఇస్తారు? Out of 10. 10. Separate. Separate. Out of 10, ఆయనకి 6, ఈయనకి 7. వై 1 మార్క్ కట్? ఈయనకి 4 మార్క్స్ ఎందుకు కట్? ఈయనకి 3 మార్క్స్ ఎందుకు కట్? వీళ్ళిద్దరికి ఎందుకు 1 మార్క్ ఎక్కువ అని అడగాలి కదా మీరు. అదే అందుకే చూడండి, ఆయన సైజ్ చూడండి, ఈయన సైజ్. ఓకే. So 6 and 7. 6 and 7. Because they have to learn more to get the full mark. They have to learn more because this is a genre. Okay. There are a lot of genres. I have did lot of genres in village, city, lot of things, comedy and sentiments, family sentiments, friend sentiments. మీరు మొత్తం సార్ ఒక ట్రెండ్ ని క్రియేట్ చేశారు. యు క్రియేట్ ఆ ట్రెండ్. ఇప్పటికీ కొన్ని డైలాగ్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ తమిళ్, పడియప్ప డైలాగ్స్ కావచ్చు, మా బాలేబాబు గారి డైలాగ్స్ కావచ్చు, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో మీరు ఎన్నో హిస్టరీస్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా హిస్టరీస్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆయన చేస్తే అప్పుడు 10 మార్క్ ఇస్తాను.
హాయ్ విజయ్ గారు, విజయ్. తెలుగు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది. మీకు తెలుగులో బాగా తెలిసిన మదర్ టంగ్ ఇస్ తెలుగు. మీకు తెలుగులో బాగా తెలుసు డైలాగ్, వచ్చిన డైలాగ్ పర్ఫెక్ట్ గా నేను ట్రై చేస్తానండి. విజయ్ దేవరకొండ అర్జున్ రెడ్డి ఉంది కదా, దాని నుంచి ఒక విజయ్ దేవరకొండ అర్జున్ రెడ్డి బాబా ట్రై చేస్తానండి. మీరు చెప్పండి. కమాన్. ఓకే, అంజలి నా పేరు. ఓకే. ఎంత క్రూల్ రా ఇది, ఎంత అన్ఫేర్ రా ఇది. నేను ప్రీతి కలిసి ఉంటే ఒక బై ప్రోడక్ట్ వచ్చేది, ఒక బేబీ వచ్చేది. Now because some external factor we got divided, this baby never see the face of the earth again. ఒకటి తెలుసారా, కాలేజ్లో ప్రీతి ఒక్కరిని కూడా ఐరన్ మ్యాచ్ ఇవ్వలేదు. షీఈ్ అ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ రా. కాదు, నేను డైలాగ్ చెప్పమన్నాను, ఈయన ప్రింట్ దించేశారు వాయిస్ తో సహా. యువర్ ఒరిజినల్ వాయిస్ ఇస్ లైక్ దట్. బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ విజయ్ దేవరకొండ. అవునా? విజయ్ దేవరకొండ గారికి బిగ్ ఫ్యాన్. విజయ్ గేమ్స్ బికాజ్ ఆఫ్ హిమ్ ఓన్లీ. అలా లేదు సార్, మీకు తెలుసు రీజన్ ఏంటి చెప్పండి. విజయ్ నేమ్ కదా, నా నాన్న పేరు విక్రమన్, దాని నుంచి విఐ. అమ్మగారి పేరు జయప్రియ, దాని నుంచి జేఐవై. ఇద్దరు చేసేసి విజయ్ కనిష్క. అలాగే ఓకే డన్. సో ఎస్, ఎలాగో ఫాదర్ డైరెక్టర్ కాబట్టి, సో డెబ్యూ కన్నా ముందు మాకు తెలియకుండా యాజ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఏమైనా చేశారా? చేయలేదండి. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా ఈ సినిమాలో చేశాను. వై? బికాస్ నా ఫాదర్ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ లాగా, నేను చదవాలి, ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ చేయాలి అని చెప్పారు. వాళ్ళు ఆ బ్లెస్సింగ్ అది కదా, సో నేను ఇంజనీరింగ్ చేసేసి ఇక్కడ వచ్చేసాను. ఓకే. సో వెన్ యూ అంటే లైక్ మీరు ఫస్ట్ టైం యాజ్ అ డెబ్యూగా ఈ మూవీతో ఇంట్రడ్యూస్ కాబోతున్నారు, అండ్ నాకు చేసి చాలా పరిగెట్టించుంటారు, చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చేయించుంటారు మీతో. అంటే లైక్ కథ విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఫర్ మీ యాజ్ అ డెబ్యూగా రావడానికి అనిపించిందా, ఆర్ ఎల్స్ ఏమనిపించింది? చాలా మంది అడిగారు, ఒక ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యూజువల్ గా లవ్ స్టోరీ ఇలా చేయొచ్చు కదా, బట్ నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అని డిఫరెంట్ గా ఒక ఫిల్మ్ చేయాలి. సో వీళ్ళు కథ వచ్చి నాకు చెప్పే ముందు ఏంటండి, ఫస్ట్ టైం when they told me the story, I was intrigued by the story. I was like, okay, I wanted to do something different and this matched with that. So I went ahead with the film. ఓకే. సో అంటే బేసికల్గా ఎలాగో విజయ్ దేవరకొండ గారు ఇష్టం అని అన్నారు కాబట్టి, బేసికల్గా కొన్ని లవ్ స్టోరీస్ అండ్ కొన్ని యాక్షన్ థ్రిల్లర్ లవ్ స్టోరీస్ ఇలా మిక్సప్ అయి ఉంటారు కదా, మీకు పర్సనల్లీ నేను ఈ జానర్లో చూసుకోవాలని ఏ మూవీలో చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు? బేబీ సినిమా చూసారా లాస్ట్ ఇయర్? నాకు చాలా ఇష్టం. సంథింగ్ లైక్ దట్. ఈయన అర్జున్ రెడ్డి బేబీల మీద పడ్డారు. లవ్ ఫెయిలియర్స్ ఇదని ఎన్ని హార్ట్ బ్రేకప్లు అయ్యాయి మీకు? ఒకటా రెండా? సార్ చూస్తున్నారా సార్ మీరు? సో వి విల్ డూ వన్ థింగ్, మీ బయోపిక్ తీద్దాం. వీరు తెలుసు, వీరే డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడే ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. బేబీ కాదు, బాబునా? మరి ఓకే. సో మీరు చెప్పండి, అంటే లైక్ శరత్ కుమార్ గారు, సముద్రకని గారు అండ్ గరుడ గారు, అసలు మొత్తం నాకు పోస్టర్స్ చూస్తుంటే ఫుల్ కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా. విచ్ వన్ ఈజ్ వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ? బికాజ్ అంటే లైక్ వీళ్ళందరూ అతిరథ మహారథులు, అంటే ప్రతి యాక్షన్ ఏది ఇచ్చినా సరే చిటికలో చేస్తారు. సో అలా మీకు బాగా కష్టం అనిపించిన సీన్ ఆర్ కొంచెం డిఫికల్ట్, నర్వస్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి డ్యూరింగ్ ద షూటింగ్ పీరియడ్? Not like all stars, I was very nervous about it. I was just scared that I couldn't drive the bike because bike, not even the stunt scenes or emotional scenes, because I didn't have the habit of riding a bike. నా ఇంట్లో వచ్చేసి కాలేజ్ దాంట్లో టైప్లో నో రైడింగ్ బైక్ చెప్పేసి స్ట్రిక్ట్ రూల్. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్, వాట్ టు డూ. సో ఈ సినిమా కోసం నేను 3 months బిఫోర్ నుంచే బైక్ ఇక్కడ నుంచి జిమ్కు, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్తానికి బైక్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. కార్ డ్రైవింగ్ వచ్చేసా? కార్ మంచిగా వస్తుంది, బైక్ మట్టికే ఒక ప్రాబ్లం. సో అది మట్టికే కొంచెం నర్వస్ గా ఉంటుంది, బట్ సెకండ్ స్కెడ్యూల్ లో ప్రాపర్ చేశాను. అంటే లైక్ హీరోగానేనా డైరెక్టర్ అయ్యే అవకాశాలు, ఉద్దేశాలు ఏమైనా? డైరెక్టర్ అంటే ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి, ఒక హ్యూజ్ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ కావాలి దానికి. వీళ్ళందరూ చూస్తే నాకు అలాగే వస్తుంది. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 10 years let's think about అందరూ ఏంటి సార్, నాన్నగారు ఉన్నారు కదా, అలా వీళ్ళందరూ అండి, నా నాన్నగారు ఇంక్లూడింగ్. ఓకే. సో మీ ఫాదర్ డైరెక్ట్ చేసిన మూవీస్ లో మీకు అవకాశం వస్తే కొత్తగా దాని సీక్వెల్ నేను చేస్తాను, డెఫినెట్లీ చెయ్యాలని ఉంది అంటే ఏ మూవీని సెలెక్ట్ చేస్తారు? రాజా వచ్చేసి నా నాన్నవే చేశారు ఇన్ తమిళ్, ఉన్నిడితల్ కొడితే సినిమా part 2 చేస్తాను. విజయ్ దేవరకొండ గారితోనా?
నేనే కదా డైరెక్ట్ గా ఓకే మేబీ విజయ్ దేవరకొండ. మరి హీరోయిన్ గా ఎవరిని పెడతారు? హీరోయిన్స్ ఎవరైతే చాలా మంది ఉన్నారు. ఇద్దరు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, ఇద్దరులో ఆప్షన్ ఇవ్వండి. చాలా మంది ఉండారండి, బేబీస్ ఉన్నది ఓకే, విజయ్ దేవరకొండ గారిని పెట్టి తీస్తాను అన్నారు రాజా పార్ట్ 2. అయితే హీరోయిన్ ఇద్దరు పేర్లు చెప్తాను, ఇద్దరులో ఎవరినో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేయండి. మనకి మంచి షార్ట్ అండ్ థంబ్నెయిల్ రాబోతుంది. రష్మిక మందాన గారు ఆర్ ఎల్స్ మృణాల్ ఠాకూర్. అయ్యో ఇద్దరు అదే బికాస్ both are favorites, both are heart throbs. So మీకు ఫేవరెట్ ఒక అమ్మాయి, సెకండ్ హాఫ్ ఇంకో అమ్మాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ లో కొనేసాం, ఒక క్యారెక్టర్ కొనేసి తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ లో ఇంకో క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, మంచి స్టోరీ. మొత్తం ఫిక్స్ అయ్యారు, ఇక్కడే పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేశారు సార్ మీరు. ఓకే, అండ్ సార్ ఇందాక నేను మాట్లాడినట్టు కొన్ని డైలాగ్స్ మీరు అంటే లైక్ ప్రీవియస్ చేసిన మూవీస్ లో కొన్ని డైలాగ్స్ ఫుల్ వరల్డ్ వైడ్ గా అయ్యాయి కదా, లైక్ జై బాలయ్య అండ్ నరసింహలో కొన్ని డైలాగ్స్. సో ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? అంటే నాకు తెలిసి జై బాలయ్య అన్నది ఒక యాంథమ్ అయిపోయింది. అంటే లైక్ ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లో ఏ సినిమా చూసినా ఎవరు వచ్చినా జై బాలయ్య, సో ఇలా వస్తుంది కదా. సో ఎలా అనిపించింది అండ్ ఆయనతో జర్నీ? బాలకృష్ణ తోటి సో వాట్ కెనాట్ ఫర్గెట్ హిమ్, సచ్ ఎ నైస్ జెంటల్మెన్, సో వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ క్యారెక్టర్, ఆల్వేస్ థింక్స్ అబౌట్ ద షూట్, ద షాట్, the day, like his father, it seems. Okay. Because I heard about his father when he was in Chennai, N.T. Ramarao garu. I heard about him. He used to get up by 4 o'clock and all. And Nagesh garu was a family friend of mine. And he used to tell me, he will be late for the first flight to catch up there and to come to Hyderabad for shoot. One day he was late and the flight was waiting. And those days and all, he got recommendations for the flight for takeoff and all. And he was running to the flight and car came to the flight itself, near the flight, and he was getting up. And sorry, and he was looking in the front with the full greed. NTR garu was కూర్చున్నారులా. నేను షాక్ అయిపోయాను. రారా, he couldn't turn because that greedom was hitting there. Okay. When he was getting up, he got up like this only, it seems. Okay. సో నాగేష్ గారు చెప్పారు, గ్రౌండ్ నట్ అది ప్లేట్లో పెట్టుకుని తీసుకో. మార్నింగ్ ఈ గాట్ అప్ బై 3 o'clock, ఫినిష్డ్ హిస్ బ్రేక్ఫాస్ట్, దెన్ హ్యాడ్ హిస్ మేకప్, ఫుల్ బ్లూ మేకప్ with freedom. He was sitting at 6 o'clock in the flight. So such a dedicated artist. Okay. Nobody will do like that. I saw like that in Kamal sir, that too because of that prosthetic makeup. Because it takes 4 hours, 4.5 hours in Aversion Vigi. Then in Dasadaram 3 hours like that. So you Balaya Gar also was so much dedicated. He used to come first. They both were there. Oh. He used to come first in the crew, and his van will be separate. And it will be open, no AC and all. Oh. The only fans will be there. Okay. AC will be out and the door will be open at all. Okay. Totally. And he will he'll start his makeup on his own and he will become ready. Okay. And getting out and talking about the scenes. And in the free time also he used to watch his father's songs or his father pictures or some films only. And somebody comes, his friends or relations or somebody else, he will talk about the films only more. Okay. I think about politics, he might have spoken in his house, maybe. Not in the spot. I never heard about that. Okay. I never saw that because I worked with him 2 films. And before that itself, long back itself, I was supposed to do a film, Barlar in Tamil. Okay. Godfather with Ajit I did. 3 roles. He was supposed to do that film. But he saw the film and said, no, this cannot be remade. That is only one Godfather, one Barlar in Tamil. That we should not do that so that we cannot get that things. That has happened. We will go for some other subject, and like that it went. So can we expect, sir? That I don't know. He has to decide. Heroes should decide Okay. to do those
what film or who's the director and all. Yeah. So I had a good experience with him, and he's a very nice gentleman. అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పండి, శ్రీనివాస గారు అండ్ రవీంద్ర గారి గురించి. Srinivasa Garu and Ravindra Garu they are very happy now because they came to Chennai to see some other film, and unexpectedly they saw our film. But they never came to see this film to buy. They came for some other film, and some misarrangements was done, and this film was going to run in the same theater, and they watched this film. ఓకే. And Srinivasa Garu's Abbai, he liked this film more. Wow. Then night show they saw the other film also, and they compared both, and they told maybe new face the hero, Okay. but this will be a hit. Okay. They decided, and they came and bought the film. Oh, And I pray God that they will get more and more and more money, definitely. and let the industry become big through them also. We are also. సో ఎస్, ఆల్ ది బెస్ట్. డెఫినెట్లీ ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది. అండ్ డెఫినెట్లీ అండి, మీ మూవీ హిట్ లిస్ట్ సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అడగాలని ఉంది. డెఫినెట్లీ అడుగుతా. సార్, పడియప్ప సీక్వెల్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మేము? పడైప సీక్వెల్ అంటే ఏంటి? పడైప సీక్వెల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ స్టోరీ, ఇట్స్ ఎ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. సో దట్ హస్ ఫినిష్డ్. Actually, that life was gone, and Ramya Krishnan is dead. If Ramya Krishnan again, if she comes, then he has to born somewhere else, and they both should. Like that only we have to do. Yeah. And that too, they are both the ages of hero heroine. Now is not young, so we cannot do a love story or like that. Okay. We have to do a Taka for picture only. Subject should be like that. Okay. And that too little old will suit them ఓకే. for their ages. ఓకే. So thinking about that, better we go for some other. Lot of films are there, hit films of mine, ఓకే. to go for part 2, ఓ. like Panchatandram and Pista, like that. ఓకే, డన్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ డెఫినెట్లీ 31st అందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళి మూవీ చూస్తారు. అండ్ కోరుకుండండి అందరికి. అందరూ వెళ్ళి చూస్తారు సార్, డెఫినెట్లీ. సో అదే అనమాట హిట్ లిస్ట్. అందరూ 31st ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూసి ఎలా ఉంది ఏంటి అని కింద కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ TFPC.